Welcome to New York. What? Pardon? Welcome to New York. Next, please. 顾名思义，北京人在纽约展示了北京人在纽约精致的故事。这部电视剧在20世纪90年代非常受欢迎，展现了中国移民海外的开端。除了身心象征和前往美国或欧洲的12小时的飞行外，这些移民还面临着的主要困难是适应不同的文化，展示创造双重文化。有许多电影讲述中国移民在创造双重文化时候的艰难。但是除了这些文学作品，我们还想采访几个有这种经历的人。我们采访了心理 Estelle 和砰砰孜然。Estelle 今年是22岁，她是法国人，并且正在学习商业。心理也是22岁，但是他是奥地利人，是一个音乐家，他住在维也纳。砰砰孜然今年20岁，他是中国人，在巴黎学习政治学。很多影视作品表明，在欧洲作为中国移民的生活并比其他移民简单。我们在所有访谈中都观察到，这些移民的原因与他们所居住的国家之间的文化差非常明显。这或许可以通过中国的文化非常厚重且与欧洲的文化截然不同的实质来解释。然而，他们适应和融入欧洲文化的方法不相同，这取决于他们是第一代移民还是在欧洲出生和生活的。因此，我们将首先向您解释近期从中国移民到欧洲的人们如何适应这种新文化。 Perhaps I will just find an internship in France for 6 months, or if there is a personality, so perhaps I will stay in France for 2 years, 3 years, and then I think eventually I will come back to China. Okay. Because that's my hometown. It's quite different. 即使第一代移民不是在欧洲文化界内出生和接受教育，他们与欧洲社会有限的互动时间，也足以使他们行为和习惯相当的人。他们最终将改变他们的中式思维。 After the first semester I spent in Shanghai, I come back to China for the Christmas holiday, and at the moment I arrive at the airport, I just think that it's so noisy. Because in France, the airport is quite quiet, but in China it's very noisy. And when I go to the shopping mall, I just don't know why I feel so noisy. But before, I never think it's noisy in China. But after I come to France, I just think that it's totally different. Like how I think about the environment and also, like the shopping mall. And another thing is that after the 2 years I spent in Shanghai, I just think that I have a different opinion with my peers. Because for them, they will think that, well, for example, people like we should get married before we get in 13 years old. But I think in France, people are not thinking so. And I think my opinion has already changed. And also for my peers, they believe that for a relationship, for example, they believe the boyfriend should pay the meal. But I think in most European countries, people don't think so. We should, pay together, right? So I think I also have this opinion change. 根据我们的采访，通过在移民国家至近年来适应当地的习惯是有可能的，并且会认识到他们已经在用了这样的行为。他们发现这些行为比中国社会大多数的行为更为进步。例如，日虽然称他发现法国人比中国人更进步的一种社会性格是人们与外国人对话的开放性。 I think it's a culture thing. For Chinese people, we are quite, we are not open-minded and we are not open to people. Like for example, if I meet you, like the first time, I will not speak with you, like about a lot of things. I will just, shut down myself. And if you speak to me at first, I will speak with you. But I think for French people, they're so nice. It's like we can be friends, and welcome to be my friend. But for Chinese people, we are not like that. 根据孜然的说法，第一代华人融入欧洲社会的难易程度，取决于多种社会因素。
这些因素会极大地影响中国人能否成功适应欧洲的规范框架。社会专业阶层和薪水是首要因素，但是教育水平和对其他文化的包容性也是中国人能否更容易融入欧洲的重要因素。It depends on its social class. Like for my friend, for example, she has been staying in France for 10 years, and she integrates with French people and the society very much. And the reason why is because she work in a French bank, so that means that she earn a lot of salary, and she have a good social classes and reputation. So that's why she can integrate into the French people. But for I think another group of people who stay in France for a long time, they just work in a restaurant. And every day, the people they speak with is Chinese. They do not speak with French. So that's why even though they stay in France for a lot of time, but they cannot integrate into the society because they never speak with 这也可以 French. 解释为什么许多已经来到澳洲70年的华人群体人上很难与所移民国家的其他人完全融合。然而，尽管在欧洲过着生活了1年后的一代中国移民的行为和习惯和有可能改变，但这还不足以改变他们的民族身份。例如，虽然在他的访谈中提到，如果自己愿意接受其他文化，并且喜欢借用法国女性的习惯和文化概念 Made me to believe that I'm Chinese. Like for example, before I come to France, I just think that I'm Chinese because I grow in China, and so that's why I'm Chinese. But after I come to France, like all my habits and my way of thinking is quite different with the people who around me, and I think that difference made me think that I'm Chinese, I'm not French. It's the difference who make you think that who you are, and this actually made me become more Chinese and love my country much more. 对于这一代移民来说，融入新文化并养成新习惯非常困难，因为移民的国家的价值观和思维方式可能会与原移国的文化相抵触。这是第一代移民基本上保持了自己的原始文化和习惯，但是对于移民的孩子来说，情况就不一样了。由于他们出生期就受到2种不同的社会原籍国和所移民的国家的影响，因此他们必将以包含这2种文化的身份。My only cousin. Did you think I should be there? You can't hide your emotions. If you go, Nana will find out right away. Really? 咋啦？咋不说话呢？同时适应两种文化是很难的。移民的子女就是这种情况，他们必须融合他们作为其公民的国家的文化和其原籍国的文化。在《别告诉她》这电影中，导演王吕略讲述了年轻时就与家人移去美国的比利的故事。我们遇到了2个也是这种情况的女孩，心里和 Estelle 有生活在欧洲的中国父母，他们是法国人和奥地利人。那些必须在2种不同的文化中建立自己的身份。中国家庭的孩子与家人之间通常有跟欧洲的关系。中国家庭的儒家文化是他们从成长之以及与家庭中所有成员都保持联系，甚至是远方邀请。这与欧洲不同，欧洲的家庭联系通常仅限于2代或3代人，孩子会自己选择离开父母家。以我们的比利时为例，我们来问他们在中国的家人如何看待他们。There's definitely a language barrier because, my Chinese is not very fluent. We can talk, but it's not like we have very deep get along really well actually. And I think it's also better because they're also young, they're another generation, so we understand more, like maybe through music or just stuff that's popular right now. Ok. Et les gens de ta famille qui sont vraiment chinois, par exemple, tes oncles et tantes dont tu m'as dit que, tu peux même plus les compter, et tu ne reconnais plus qui est qui. Ils te voient comment? Ils te voient sous un mode binaire chinois-français ou est-ce qu'ils te voient avec des nuances? Je pense qu'ils nous voient plus comme français aussi. Du fait de ses manières, du fait de la barrière de la langue, même si je te dis que je parle chinois, il y a certaines choses que je ne comprends pas forcément, que si c'est pas du langage courant, c'est bon, c'est perdu. Mon père finalement, sa manière de penser a quand même
énormément évolué, puisqu'il a vécu plus de la moitié de sa vie ici, et même si je lui posais des questions sur la Chine, sur comment est la Chine maintenant, il ne pourrait pas me répondre, il ne vit pas non plus. Même lui est considéré presque comme un demi-extérieur. 在我们所有的采访中，我们已经发现，其他人对他们的身份的看法，与他们自己对自身的身份的看法同样重要。在澳洲和中国，人们对他们的看法都影响着他们的身份。这些看法通常是由先入为主的观念造成的。我15岁认识了 Estelle， 当时我们都在上东方汉语课。那个时候对我来说 ，Estelle 的中文说得很好，因为在我的法国的眼里，她看起来一个中国人一样。Vraiment inculqué beaucoup plus de choses de l'Europe que de l'Asie. En fait, tout ce qui est culture asiatique, poésie, philosophie, je me ressens plus française quand même. Parce qu'en allant en Chine, tu dois faire la démarche de visa, tu peux y aller comme ça. Et quand tu y es, c'est que tu parles mieux le français que le chinois quand même. Les gens en Chine, est-ce que les gens te voient comme française? Ils le ressentent quand même beaucoup dans les manières de faire en fait. Ils t'intègrent, ils savent, et à la fois juste les manières de se tenir à table, les choses que tu as appris sont différentes. Et c'est des petits détails finalement. Moi je ne me considère pas comme dans le groupe des Chinois à chaque fois, dans une classe. Je me sens un peu en dehors. Parce que je sais que je parle moins bien, ou je sais que dans la vie quotidienne, j'ai jamais fait des trucs comme aller aider. 因此，这里存在一种混合，他们感觉自己是法国人或者奥地利人，但是从外部来看，他们被视为北洋的中国人，他们还感觉到很难管理两种文化的融合。I do have the feeling, especially as a child, very confused growing up with these two cultures, and my parents were working really 24/7, and I grew up with white Austrian kids, and it was just very different because their moms were always at home, and they were also very open about their emotions and feelings. Yeah, and sometimes it's really hard because I used to go to Chinese class every Saturday. My mom wanted me to learn Chinese and writing and reading, but I didn't have much interest in it at that age. And I think also as a young child there was just too much going on because I was learning German and math and French and English and I had piano lessons. Yeah, I had a lot of. 因此，问题是，他们如何与这种双重文化建立起彼此间的联系？他们都有中国有着特殊的联系。例如 Estelle， 她执意要发展她，尽管她的姐姐以及同样接后我们采访的理性都不是这样的，这完全取决于他们选择如何建立自己的身份。Mes parents, ils nous ont un peu éduqués plus à l'européenne, je dirais. Je voulais apprendre, j'ai choisi pour le coup de. Et t'as trouvé quelque chose? J'ai beaucoup appris puisque j'avais jamais eu de cours de chinois en soi. 我15岁时在东方语言课认识了 Estelle。这门课是使我与离我很远的文化更加接近的一种方法，但是国际班和东方班也允许中国血统的学生在此寻找一种语系身份和文化这一部分的联系。Ce cours m'a permis, je dirais, de pouvoir parler de certains sujets avec mes parents en fait, parce que ils nous ont jamais appris tous ces mythes. On a, je sais pas, je suis un peu nulle, tu vois. Donc je leur posais des questions et puis ils me racontaient une autre version du mythe et puis ça refaisait un lien vers quelque chose où le lien était coupé en fait avant. En français, ils nous ont toujours parlé en français plus qu'en chinois. Ils se parlaient en chinois ou en dialecte, mais ils nous parlaient en français. Le choix était plus inverse, puisque maintenant je demande à mon père de me parler en chinois. J'essaie de lire avec lui des trucs, certains romans un peu plus complexes, et il me corrige. C'est l'effet inverse, je vais chercher. 但是每个人对身份的追寻并不相同，例如理性选择另外一条路，那就是音乐。Yeah, the thing is music is the cool thing with music is just it's there's no language barrier. You just play the music and you understand, or you just feel it. So that's pretty cool. I do feel a link, and I always thought when I was young that this interest would come at some age, and that I also always thought that someday I will live in China for a longer period of time, or that I will learn Chinese. I tried to talk about this culture clash or sing about this culture clash
in my songwriting. And I also try to use like Asian sounds because I like them personally a lot. And I think through that I'm getting a more, and it's also funny because we shot in my parents' Chinese restaurant. It's basically talking about this culture clash, and Chinese people like they make everything very fancy. Like when you go to a Chinese restaurant, there's a lot of fake gold glitter things, and I really wanted that aesthetic. And it's in the lyrics I'm also talking about the fact that my parents worked a lot and that I'm very happy because I have a great life in Austria and they gave me this opportunity, but still they were not at home. 中国的文化与澳洲的文化相去甚远，但是这两种文化的潜力要归功于选择来澳洲生活的中国人，或者通过没有选择在澳洲出生的中国人的子女。他们都开创了一种新的感知文化身份的方式。心里的音乐代表了难以琢磨的身份，当然几个例子不能代表全球形势，当然文化认同的问题很难理解。我们只想心里两件事，第一个是我们不能为所有这些人定义单一的文化身份，第二个是音乐是回答这个问题的好方法。Mama used to tell me not to run after your meal. She told me I'm a pretty girl, but that is not the deal. I should have probably known by now, but we don't talk about. Papa used to hand me money secretly. Don't let mama know